ਛਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਰਾਗ। ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜੈਤਸਰੀ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 31 ਰਾਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਬੋਲਣਾ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਥਾਕਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੀਪਨੂਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So, do you guys understand Punjabi or English better? English? Okay. So, did you guys understand what my father said about what Gurmukh Sangeet is? I don't know. You don't know? Okay. So Gurmukh, no, it's okay. Don't be shy about it, because I'd rather have you guys ask questions than you guys not understand. Does everybody understand that? Yes. Okay. Gurmukh Sangeet is when we sing Guruji's Bani in the rag he was provided in, and we use the main line that Guruji gave us. Okay? Now, we sing many shabads. We're like, for example, the shabad, Sun Sun Jima Teri Bani. It's part of the Raha Wali Pankti, but it's not the whole Raha Wali Pankti. The whole Raha Pankti is, Mere Sahib, tu mehman ne mani,
ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ. So that's the full line. So the point of Gurmat Sangeet is to spread that message of that's what Guru Sahib Ji wanted us to present to the whole world and say, yeah, this is what I want you to know. And the other lines are examples. We can't make them the main purpose and make the main purpose an example. Just like as in an essay, you can't make the main idea an example and make the example the main idea, or else you get points taken off, right? And the importance of Gurmat Sangeet. Why do we think it's so important to spread the message of Gurmat Sangeet? Or even learn it ourselves? Anyone? No idea? No. Adults भी बोल सकते हैं कोई question हो या फिर जितना no even unsure answer भी ਅਸੀਂ accept करेंगे तो फिर ਅਸੀਂ आगे explain करेंगे कि कतो सही या फिर कतो गलत है. Importance पता? Okay. गुरु साहब ने जरूर में हाँ, that's part of the reason कि गुरु साहबान ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ our traditions so we can continue it ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ. ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ normally ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇੱਕ ਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ it's on a tune. Like when you listen to a song there's like a specific tune that you listen to and it hits in your mind like oh these are the words for it. Instead in Gurmat Sangeet we want to do that, except we want to do that with Guruji's Bani and spread the message of Guruji's Bani. That's the main point of Gurmat Sangeet. That's our connection with it because this has been going on for 100 years and we don't want to lose that connection. Does everybody understand that? Yeah. Okay. So we're going to set a couple of rules for this class. Our notebooks cannot be touching straight on the floor. You know why? Exactly. We're going to be writing Gurbani in it in a couple of weeks. So if we get into the habit of keeping the book off the floor and instead on a kapda or in our laps, it will be a good habit because we don't want to disrespect Guru Sahib Ji's Bani, right? Yeah. Right? Yeah. Another rule we want to set is harmonium care. Who has a harmonium at home? Okay. So, do you know the rules with the harmonium? Yes. What's Yes. what? Okay, tell me one rule of the harmonium. You cannot use your pinky. Depending on the situation, yes, that is true. What's another rule? You can't use the other side of your hand Yeah, that is true. Why can't we do that? because we have to respect the harmonium. Yeah, it is part of respecting the harmonium. And also, I think it would be really hard to play with this side of the hand, wouldn't it be? Because you're not double jointed, right? Also, one main rule of the harmonium is never ever use it when your sit is nanga. If your sit is not takya, do not go near a harmonium, do not touch a harmonium, do not go near any Gurmukhi books, nothing. Because that way, that's a way of disrespecting Guru Sahib Ji's Bani and the Siksha he's giving us. Because the goal of us learning is to learn how to also respect Bani. Not only learn it, but also respect it. Because we don't come to the Gurdwara Sahib and come with our sit nanga. We choose to cover our heads like we all have it right now and like keep Guru Sahib Ji's Bani inside of us. Is that good? Yeah. I'm going to the next slide. Yes. So I want you guys to write this down, whether you prefer Punjabi or English. I put it both ways up there. So we're going to be studying the names of the notes. Can somebody count me and tell me how many notes there are up there? I will. Okay. 7. 7. Now, how do we say 7 in Punjabi? Sat. ਸੱਤ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ the first note is sa
Sa is the very first note of the whole entire harmonium when you start to learn how to do kirtan. You guys want to write this down? Tell me if you guys need time, and then I can go accordingly. The real Sa is a shortcut version. You know how we say I know right as IKR? Just to say I know right? It's the same way with Sa. Sa is a short form of Sharaj. Sa is our starting note. That's going to determine on what notes we sing on. Then there's the second note. What's the second note? Re. It's okay. Re. We say re to get different vowels in. Because not only do we want to know how to sing, we also want to know how to accentuate the vowels so when we sing Gurbani, our message is more clear. Because Kirtan at the end of the day is just spreading a message. So we use different vowels, as you know, A, I, E, O, U, and sometimes Y. We accentuate those vowels so we can have the other person understand what we're saying. The real name of Re is Rishabh. This is all this terminology of the big word is from Indian classical music that we use. Okay? So, does everybody have that clear? Ish? So, like Sharaj, Rishabh, Gandhar, Madhyam, Pancham, Davat, Nishad. These are all words from the Hindi language, and they're the full form of the short word. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. Is that easy enough? You good? No. Yeah, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ how many notes are in a scale? 8. I got an 8. No, don't be worried. Go ahead. How many do you think? 9. It could be 9. Good. 10. Could be 10. 7. That's the right one. There are 12 notes in a scale. I'll go to the next slide. You guys see that? It looks like a lot, right? Now let me break it down. On the bottom left-hand corner is Sa. What's the note right above it? Re, Komal. And what's the note after that? So isn't there a note between Sa and Re that we forgot to count? When we said 8 notes? Or 7? Because there's 7 pure notes. They're going to be the ones that are mostly used. But then there's 5, I guess you could say, mystery notes. They provide a little bit of a different feel. So normally when you sing Sa Re Ga Ma, it would be Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa. But for example, we want to add Re Komal into that. We do Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa. See, I changed up the whole entire thing just by the change of that Re Komal and the Re.
Does everyone understand that? So who wants to count all those notes? Everyone count it, and then I'm gonna ask how many notes there are. Everyone's gonna count it up there. Don't sing it. Count it. Count how many steps there are. Think of it as stairs. 1, 2, 3, 4. 14? How are there 14? You wanna explain? Because they're like. Because they're three. मैं हल्का सा so sa re komal, so this is a separate note and then this is the next step, right? Mhm. So sa re komal, then re, then ga komal, then ga. So how many steps are there? How many notes are there? How many notes? Kinne notes are? एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं किन्ने 12. It can't be 13 because isn't the sa just repeating itself? I sa think is here, sa is there, so it's the same note. So this is what we call the 12 note theory. It's a step stool that helps us see the difference and gap between each note. Do you guys ever heard of half steps and whole steps? Yeah, it's like the black keys on a piano. Exactly. With half steps, it's just one key next to another, right? But with whole steps, there's a key in between. When you sing a normal sa re ga ma, there's only 2 half steps in the whole scale. 2. So tell me which 2 notes don't have a note in between, and then no komal note either. Mi and sa is one of them. What's another step? Ga and ma. Ga and ma. Ga and ma don't have a note between them. Ni and sa don't have a note between them. When you look at the harmonium, you will see the difference. But all the rest of the notes, they have a note between them. Is that good? So when I share this PowerPoint with you guys, next week I want to check everyone's books and make sure they have this 12 note theory on it, and they have the name of the notes on their books. I just want to make sure everyone has it because it is a good starting point for when you're at home. Okay? Now, who here does chorus or anything like that? You do. So what solfege do they use? What? The solfege. What sagam do? What style sagam do they use in choral music? I did band. I don't know before. Okay. Okay. Did you notice how their vowels are different than ours? It's also a language thing. We don't use do, re, mi because it doesn't fit with our language. Our language is Punjabi. In Punjabi, we have more of a ah sound. Because even when we say Punjab, it's more of a ah than an e and a o. We don't say Punjab or Punjab. We say Punjab. Because our language is more of a ah based sound. So that's why we use sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Because these are the sounds that we use in the Punjabi language. In the English language, you use more of a do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Because that's the language that uses more of those sounds. And in their music, in Gurmat Sangeet, we use more of a ah sound. Because ah is one of the hardest vowels to master.
So we just start off with the challenge right there. But it's an easy obstacle to pass. You know why? Because you've been doing it since day one. When you speak Punjabi, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ obstacle ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ so it's not that hard for us. Is everyone clear with that? Yes? You good? You understand it? Any questions? Question understand ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ question ਪੁੱਛ ਲਓ Okay. Scared. Harmonium.